Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon darasi na akan jerin darussan mu na CSS. Kuma ina muku barka da sake kasancewa da ku a wannan channel ta mai albarka mai suna Almubarak TV. Wannan darasi shine darasi na 38, darasi na 37 da ya gabata mu shine akan CSS transition properties. A yau kuma insha Allah darasin mu ne zamu shi akan CSS z index property. Kafin mu ci gaba, wanda ba su danna subscribe ba, ku daure ku danna subscribe domin samun sabon darussa da zarar an dora. Kana ku danna like domin ƙara mun ƙarfin gwiwa. A darasin da muka yi na z index, wannan shine muka yi. Yanzu bari mu mayar da wannan comment forward slash guda biyu sune single comment, mu save mu zo mu refresh. Kun ga ba transition. Me yasa? Saboda ina so in gwada muku wani abu ne. Mu cire comment akan wannan, mu yi save mu zo mu yi refresh. Kun ga transition yana yi. To yanzu mun yi transition ne akan hover effect, wato waɗannan abubuwan akan wannan hover effect muka saka. Muna so a mana transition akan background color da kuma weight da height. To tunda su kaɗai muke da su a cikin wannan hover din, kuma su ne muke so a mana transition, ba mu buƙatar wai a cikin transition property mu saka background kuma height kuma weight kuma kawai duka goge su zamu yi. Abinda kawai zamu saka all. Da mun saka all muka yi save muka yi refresh, kun ga yana yi. Ma'ana duk abin da muke da su a cikin wannan hover effect din za a yi mana transition din, saboda su ne muke so a yi mana transition gaba daya. Wannan shine abin da nace zan nuna muku a yanzu. To sai mu goge dukan su, sai mu goge su, mu yi save mu zo mu yi refresh. To kun ga yanzu muna da box. za mu yi CSS z index property. Menene CSS z index? CSS z index property da ake amfani da shi domin sanya content wani shi bayyana a saman wani a duk lokacin da aka buƙaci yin hakan. Misali, bari ku ga yanzu idan na saka header 1, na saka assalamu alaikum, sai muka rufe header 1, sai mu zo mu saka break. To wannan break din sai mu yi copy din shi, saboda muna so mu samu space da yawa. To kun ga mu yi copy din shi, sai shi ma wannan gaba ɗaya mu yi copy din shi, sai mu yi save mu zo mu yi refresh. Da kun ga tsakanin rubutu zuwa rubutu mun samu space mai yawa. Wannan space din aikin wannan break din ne. Duk break din da muka saka an aje mana space. Idan muka saka break an aje mana space, za mu iya aza shi a tsaye, za mu iya yin shi a kwance. To abin da za mu yi a yanzu shine muna so mu san menene z index. Sai mu zo a cikin wannan div din ga yana, bari mu bashi class equal signs double quotation, mu zo a cikin mu bashi box 1, sai mu yi copy din shi. Shi kuma wannan mu bashi box 2, sai mu zo anan mu cire wannan mu bashi dot box 1, sai mu yi copy din shi, idan muka yi copy sai mu zo anan ƙasa, sai mu bashi mai paste din shi, sai mu zo mu bashi dot box 2, sai background color mu canza shi, mu mayar da shi green, and height width din shi mu mayar da shi 70, mu yi save mu zo mu yi refresh. Kun gan shi na wani ya bayyana a ƙasa. To yanzu ba shi za mu yi ba. Abinda za mu yi, sai mu mayar da wannan shi kuma height ɗinsa a 70, sai mu zo a cikin wannan mu ba su position, mu ba shi fixed, sai mu ba shi top 0, left 0, mu yi save mu zo mu yi refresh. Kun ga koma 0 ko a ina 0. Idan muka yi scrolling box din mu ga yana scrolling, amma shi kuma wannan baya scrolling. To amma abin mamaki shine wancan box din da rubutun barka suna bi a kasan wannan box 1, box 2 suna bi a kasan box 1 din nan. To abin da muke so yanzu, da rubutun mu da box 2 din can su bi a saman box
box 1 din nan. Bari mu yi copy din wannan misali, mu yi copy din shi, mu yi control x, mu zo mu saka shi kamar anan, mu yi paste, mu yi save, mu zo mu yi refresh. kun ga rubutu nan, ga wannan rubutun, kun ga rubutun mu ga shi nan, ga rubutun mu na ya zo, ga box din mu nan sun zo sun bi a kasan wancan. To abinda muke so wancan idan suka zo su bi a saman wannan, saboda shi mun riga mun tsaitsai, domin hakan ba zai a ce duk abinda ya zo shi ta kasa ba a ganin sa ba. To ya za mu yi, sai mu bashi, sai mu zo a cikin wannan box 2 din, cikin shi za mu ba z index. Wato idan muka bashi z index, mu saka colon, mu saka -1, abinda muka saka mai mun ce mai shi kasa da -1, duk abinda ya zo ya bi a saman sa. Mu yi save, mu zo mu yi refresh. Kun ga rubutu ya bayyana a sama, kun ga box din mu ya bi saman sa ya wuce, duk abinda zai bi a saman. Sai da ai mun bashi fix ne, mun tsaye shi, ba zai yi a ce tunda mun tsaye shi komai ya zo ya bi a kasan sa ba. kun ga sun bi a saman sa. To shi kuma wannan box din idan ya zo muna so wani lokaci idan aka zo gare shi shi kuma shi bi a kasan wannan box 1, box 2 din nan green, shi bi a kasan wannan yellow green. To me za mu yi, bari mu bashi position, shi kuma na position bari mu bashi relative, sai mu bashi z index -2, mu save, mu zo mu refresh. kun gani ga content ga na ya biyo, amma sai ya bi a kasan shi, kun ga bi a kasan shi, amma rubutun ma bi a sama. Me yasa? Saboda mun bashi -2. Wato abun da yake da balu mafi girma shi zai bayyana a kasa, wanda ke da balu karami shi zai bayyana a sama. Tunda yanzu wannan kun ga ya bi a kasa, amma shi rubutun mu zai bi a sama. Yanzu bari mu zo cikin wannan, mu bashi margin top 8 pixel, mu yi save, mu zo mu refresh. kun gane shi ya bi tan. Bari mu kara mai, mu bashi 40 pixels, mu yi save, mu zo mu refresh. kun ga green, kun gani shi ga ya bayyana a sama kuma ya biyo a nan. To me yasa? Saboda muna so shi idan ya zo shi bi a ƙasa. To yanzu idan kuma wani box, idan muna so shi kuma wannan zai ya bayyana a saman yellow green din nan, wancan green din ya bayyana a saman yellow green din nan, sai mu bashi kuma yellow green din nan, ga yana shi muke da yellow green, wato box 1 kenan. Sai mu bashi margin z index 3, mu sai mu zo mu refresh. kun gani yellow green ya bayyana a saman yellow green. Da mun zo muka saka ma wannan z index 4, muka yi save, idan muka yi refresh, yellow green shi zai bayyana a saman green. kun ga bayyana a saman green. To idan image ka saka ma background, ka saka ma wasu abubuwa dai, to sai ka bashi wannan z index din. To idan kuma ka saka ma wani abu z index, kana so idan ya zo shi wannan image ɗaya bayyana a saman shi, sai ka bashi value mafi girma. Mai value mafi girma shi zai bayyana a ƙasa, mai ƙaramin value shi zai bayyana a sama. Wannan da yake da value z index 3 shine yake yanzu a sama, kun gani shi yake a sama. Wannan da muka bashi z index 4 shine a ƙasa. Yanzu muna mayar da shi z index 5, muka yi save, muka zo muka refresh, shi zai bayyana. Muna mayar da wannan z index 5, amma tun da 5 ne yanzu, don mayar da shi 6. Don mayar da shi 6 muka yi save, muka yi refresh, kun ga bayyana a sama. Har kowane lokaci value mafi yawa shine yake bayyana a ƙasa, ƙaramin value zai bayyana a sama. Wannan box 1 shine yake da z index 6, wannan box 2 shi yake da z index 5. to kun ga shine a saman wannan, kun gani yana scrolling a saman sa. Idan image ne ka saka, idan wani abu sai ka bashi z index, sai ka kwatanta wanda kake so ya bayyana a sama, sai ka amfani da shi. Value mafi girma shi ke bayyana a ƙasa, ƙaramin value shi zai bayyana a sama. kun ga yadda ake amfani da shi.
a nan zamu dakata da fatan kuna jin daɗin wa'annan darussa namu. Wassalamu alaikum wa rahmatullah, a huta lafiya.